emocionado de estar aquí, I'm excited to be here for a lot of reasons. por muchas razones. But most importantly, I said that we're pre-launching the European Convention for September of next year in Barcelona. Sabéis que estamos promocionando el evento europeo en Barcelona el año que viene. I don't know about you, but I always like to know information before. Yo no sé vosotros, pero a mí me gusta saber las cosas de antemano, Because information is power to the right person. porque la información significa poder para las personas correctas. I'm just going to spend a few minutes now just to introduce myself and my story with Synergy. Solo voy a pasar un par de minutos explicando mi historia con Synergy. My background is in law. I have a master's in international commercial law. Mi pasado es en Derecho. Just over 6.5 years ago now, I get a telephone call from a good friend of mine in America. Hace 6 años y medio recibí una llamada telefónica de un amigo de Estados Unidos. And he's really excited about some health products and stuff. Y estaba todo emocionado sobre unos productos de salud. Now, my idea of being healthy before I was introduced to Synergy was to drink a glass of red wine, like Rioja, or go on holiday and get a nice tan. Mi idea de salud antes de conocer Synergy era tomar una buena copa de vino tinto y irme de vacaciones al sol. So when I started to hear about some magic health products, I was not interested at all. Así que cuando empezaron a contarme sobre unos productos fantásticos de salud, no me interesó en absoluto. In fact, the exact words I said are not in a million years. De hecho, mis palabras exactas fueron ni en 1.000.000 de años, Because I really wanted him to shut up. porque quería cerrarle la boca. You know, I was saying no to something I didn't even know I was saying no to, but it was no. Yo estaba diciendo que no a algo que desconocía, pero era no. I'm sure none of you have ever done that. Seguro que nadie de aquí ha hecho nunca eso. But you know, looking back, I was very grateful to his persistence. Ahora, mirando hacia atrás, estoy muy agradecido porque insistió. Several months later, the timing in my life changed and I took a serious look at what he was talking about. Unos meses más tarde, mi vida dio un brusco giro y empecé a pensar en lo que me había dicho. And when I did, I was seriously excited by what I saw. Y cuando me enteré, me emocioné con lo que estaba escuchando. In fact, I was wondering why I'd said no so many times. Y me estaba preguntando por qué había dicho que no tantas veces. But, you know, I evaluated the company. Evalué la empresa And I couldn't believe it. $100 million in cash assets. Unbelievably financially stable. no me podía creer que tenían $100 millones en movimiento. You know, the products, you cannot get better products in the industry, bar none. No se pueden encontrar mejores productos en la industria. So, compensation plan, dollar for dollar, has paid out more money than any other compensation plan in the history of the industry. En este plan de compensación se paga dólar por dólar más dinero que en ningún otro plan de compensación en esta industria. And timing in the marketplace is unbelievable, really, really great. Y el timing es increíble. So I looked at all these cornerstones of business and I gave them big ticks. Así que miré a todos estos piedras, ¿cómo se dice? Fundamentos de un buen negocio. You know, I gave the company a big tick, not just a big tick, a number one. You can't get more financially stable. No puedes encontrar una empresa más estable financieramente. Products, not just a big tick, another number one. They are made. You cannot get better made products in the industry. A los productos le dio un gran número 1 también. No hay mejores productos en esta industria. And a compensation plan, not just a big tick, another number one. Paid out more money than any other. Y este plan de compensación Dollar for dollar. está mejor que ningún otro plan de compensación, dólar por dólar. And timing is unbelievable. Y el timing es increíble. You know, who here would think it's a good idea to start a business manufacturing typewriters, for example? A good idea to start a business manufacturing typewriters. ¿Quién piensa que es una buena idea empezar a producir máquinas de escribir? Anybody think that's a good idea? ¿Alguien piensa que es una buena idea? Not very good. Why? ¿Por qué no es una buena idea? No timing. El timing no es You know, correcto. who here knows what a baby boomer is? A baby boomer? Baby boomer? No sé qué es. I don't know what it is. Los baby boomers de los 60 a los 70. I don't know. Que le gusta cuidarse mucho. Que le gusta cuidarse. You understand? No. No? Do you know what a baby? Okay, a baby boomer is that part somebody born between 1946 and 1964. Que le gusta cuidarse mucho.
Yeah? So somebody who's born between 1946 and 1964 is a baby boomer. Así que estamos hablando de las personas nacidas entre 46 a 60, perdón, no me he enterado. Okay? And baby boomers represent 33% of the population. Esa gente, los baby boomers, representan 33% de la But población. 66% of all goods and services purchased in the marketplace are purchased by baby boomers. Y el 66% de todos los productos que se compran por esta gente, los baby boomers. And what do baby boomers want more than anything else? ¿Y qué quiere esta gente más que nada en el mundo? Look younger and feel better about life. Tener un aspecto más juvenil y sentirse mejor que nunca. They want health. Quieren salud. You know, and believe you, I'm presidential executive, which means I get a pretty good check every single month. Me puedes creer, soy presidential executive y tengo un buen chequeo todos los meses. But you know what I've learned? ¿Sabéis lo que he aprendido? Your true wealth is your health. Health is unbelievable. Lo que realmente cuenta es la salud. And La that's salud what baby es boomers increíble. want. And they have the money in the marketplace. Eso es lo que quieren los baby boomers y ellos tienen el dinero. So I got so excited looking at this. Y me emocioné tanto mirando esto. I was just thinking of names. Names were just coming into my head. Estaba pensando, nombres, no paraban de llegarme nombres. So I started to write them down. I was writing names. Empecé a apuntar nombres And I started to contact them. y empecé a contactar con toda esta gente. And I phoned the first 10. Llamé a los primeros 10. Out of the first 10, do you know how many said yes to me? ¿Cuántos pensáis que han dicho que sí de los primeros 10? One said yes, but to this day has done nothing. Uno dijo que sí, pero hasta hoy no ha hecho nada. But I did two things right. Pero hice dos cosas bien. I didn't quit and I didn't stop working. No paré y no dejé de trabajar. So after 2 months of being in this business, I received my first check. Así que después de 2 meses en este negocio, recibí mi primer talón. Now this represents 2 months' work. Esto representa 2 meses de trabajo. $69.44. $69.44. And if I took this check to a UK bank, they'd have charged me £30. Y si llevaba yo este talón a un banco inglés, me cobraba 30 libras. You know, but I have a very conservative background. Yo tengo un pasado muy conservador. I was brought up to work for an hour, get paid for an hour. Work, pay, work, pay, work, pay, work, pay. That was the rhythm that I was brought up with. Aprendí que había que trabajar para cobrar, trabajar, cobrar. Así es como me crié. But I understood that this business has a different rhythm. Pero entendí que este negocio tiene un ritmo diferente. The rhythm of this business is to work, 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 pay, work, 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 pay, work, 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 pay, 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 work, pay, pay, work, pay, 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 work, pay, 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 work, pay, 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 work, pay, 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 pay. I love that rhythm. Me encanta esa manera. Habéis entendido. Work es trabajar y pay es cobrar. So I decided to really focus on synergy. Así que yo decidí enfocar todas mis fuerzas a Synergy. And I worked harder than I've ever worked in my life for 3 years, 3 months. Trabajé más duro que lo he hecho en mi vida durante 3 años y 3 meses. And became totally financially free with Synergy Worldwide. Y llegué a ser totalmente libre económicamente. Now, I'm not here to boast about how well I'm doing. No estoy aquí para tirarme el rollo de lo bien que lo estoy haciendo. I'm here to illustrate what can be done. Solo quiero ilustrar lo que se puede hacer. Because what I've found is the products work so well. Porque lo que encontré es que los productos funcionan tan bien, People come back again and again and again buying them. la gente vuelve una y otra vez para comprar más. To me, that makes sense. Para mí eso tiene sentido. Doesn't that make sense to have a business with people coming back again and again? ¿No hace eso sentido tener un negocio donde la gente no para de volver? You know, I was so excited that I was financially free. I didn't even know what to do with myself. Yo estaba tan contento de estar libre económicamente que no sabía dónde meterme. Imagine what it's like to, you know, have a check that comes through, whether you work or not. Hey, everything's looked after. Imaginar que trabajes o no trabajes, el talón llega igualmente, no tienes que hacer nada. It felt yes. Sienta así de bien. So I was so excited. What do I do? Y entonces decidí, ¿qué voy a hacer? You know, who here's got a list of things they want to do when they're on planet Earth? ¿Quién tiene aquí una lista de cosas que quieren hacer? Yeah. Well, I decided to go and travel the world and do a whole load of things I've always wanted to do. Yo tenía una lista y quería viajar por el mundo y hacer todas las cosas que siempre he querido hacer. You know, I took my golf clubs with me. Cogí mis palos de golf. You know,
When I was a small boy, I used to have a Boeing 747 toy. Cuando yo era pequeño solía tener un avión de 747. And I always wondered what was in the top deck of the 747. Y siempre me preguntaba qué habría en la parte de arriba de ese avión. That's what it looks like. Así es. You know, to travel the world in unbelievable luxury. Puedes viajar por el mundo en un lujo There you go, increíble. and enjoying every second of every minute of every hour of traveling. It was wonderful. Estaba disfrutando de cada segundo, de cada minuto, de cada hora de mis viajes. So, and I went to Australia, went scuba diving in the Barrier Reef. Me fui a Australia a hacer buceo. Something I've always wanted to do. Go and swim with sharks and do some crazy stuff. Swim at night with sharks. Lo que siempre he querido hacer era nadar de noche con tiburones. You don't have to do it, it's okay, but it was on my list. No tenéis que hacerlo si no queréis, pero estaba en mi lista. And I took my golf clubs around Asia, Africa, the Americas. I had a wonderful time. Me llevé los palos de golf por África, Asia, Estados Unidos. For 7 months, I didn't do any work. I went and traveled the world. Por 7 meses no hice nada de trabajo. And my income went up even though I wasn't working, month on month. Y mis ingresos seguían subiendo mes a mes, aunque yo no estuviese trabajando. You know, I love network marketing. Me encanta el marketing multinivel. Because in network marketing, we don't just get paid for what we do. We get paid for what we start. En multinivel no nos pagan solamente por lo que hacemos, sino por lo que comenzamos. Synergy is a business that you can start today that you don't just get paid in weeks and in months, but in years to come. Puedes empezar a trabajar con Synergy hoy y te pagarán no solamente para estas semanas, sino en los años venideros. Getting paid again and again and again and again and again and again, having done work one time. Te pagan una y otra y otra y otra vez por un trabajo que haces una vez. You know, sometimes I want to shake people. What part of making money do you not understand? A veces quiero sacudir a la gente y preguntar qué parte de ganar dinero no entiendes. You know, but I understand. People are people. It's okay. Pero gente es gente, está bien. You know, but when I first started this business, my life wasn't quite so pretty. Cuando yo llegué a este negocio, mi vida no era tan bonita. You know, now I can wear nice suits and do whatever I want. Ahora puedo ponerme trajes bonitos y hacer lo que quiera. But when I was first started, I was so broke, I was envious of broke people because I owed a whole lot of money to the banks. Cuando yo empecé, era tan pobre que envidiaba a los otros pobres porque yo encima debía dinero a los bancos. You know, you got direct debits here in Spain? ¿Tenéis créditos directos en España? Yep, yeah, well, you know, I hated the end of every single month. Yo odiaba el fin de cada mes Because did I have enough money? porque nunca tenía suficiente The dinero. beginning of the month, all direct debits coming out, it was really stressful time. Al principio de cada mes estaban llegando los cobros de los créditos y era muy estresante. In 1 month, my bank manager decided to stop 3 of my direct debits. En un mes, mi director del banco decidió parar 3 de esos créditos directos. You know, gas, electric, telephone, nothing really important. Esas cosas nada importante como gas, electricidad, el teléfono. And he charged me £100 for doing so. Y me cobraba 100 euros por hacerlo. You know, unbelievable. But when I look back on those challenges, Es increíble, cuando yo miro atrás a esos retos, you know, I'm grateful to them soy agradecido, because they made me hungry. porque me dieron hambre. They made me hungry to go out and make this business happen for me. Me dieron hambre para salir a hacer funcionar este negocio. It didn't matter to me who said no. No me importaba quién dijera que no. It didn't matter who stood me up. No importa quién se puso en mi contra. I believed in Dan Higginson's vision. I believed in the products. These products worked. Yo creía en la visión de Dan Higginson, creía en los productos y los productos funcionan. You know, I'm a product of the product. Ahora, yo soy un producto de los productos. You know, I've had not just financial challenges. When I first started this business, or when I first looked at this business, I had so many crossroads. Yo tenía tantos cruces de camino, tantos problemas cuando empezó este negocio, That I didn't even know where to turn. que no sabía ni para dónde tirar. You know, I was losing my health. Estaba perdiendo mi salud, I was so broke, it was crazy. estaba increíblemente arruinado. Yet when Bob Woodcock phoned me up, I said, not in a million years. Y encima, cuando llamé a mi hogar, digo, no en 1.000.000 de años. Unbelievable. Increíble. You know, but I'm very grateful to those challenges because they made me hungry. Pero estoy muy agradecido a todos estos retos porque me dieron mucha hambre. And 3 years, 3 months later, I could then afford to go and live in Y 3 años, unbelievable luxury.
Y 3 años y 3 meses más tarde pude ir a vivir en un lujo increíble. We've just had a most gorgeous, wonderful summer down in your beautiful country in the Costa d'Al. Acabamos de tener un verano precioso en la Costa del Sol. You know, it's a wonderful facility. It is beautifully made to the highest standard. Es una casa preciosa, está muy bien hecha con los estándares más altos. The view is spectacular. We've had some great friends come, Mariano and the Jose's, of course, and Alfonso and Luis. Hemos tenido unas visitas muy agradables, entre otros de Mariano, los Josés y Alfonso. It overlooks the Mediterranean. You can see Morocco on a clear day in Gibraltar. En un día claro puedes ver hasta Marruecos. It's a great place to live. Es un gran sitio para vivir. All of it paid for by being presidential executive, Synergy Worldwide. No problem. Todo está pagado porque soy Presidential Executive de Synergy, no hay problema. You know, I have a full-time gardener that looks after that garden. Full-time. Tengo un jardinero que trabaja a tiempo completo, solo para cuidar mi jardín. You know, I don't know about you, but some things I don't like doing in life. No sé vosotros, pero hay cosas que no me gustan hacer en esta vida. But it's always great to find somebody who likes doing them to then do them. Pero siempre es bueno encontrar a alguien que sí quiera hacerlo y que esa gente lo haga. You know, I mean, that's the story that Synergy has impacted me. Esa es la historia a la que me ha ayudado Synergy. We're going to take a break, or rather I'm going to hand back over and I'm going to do a training later on. Vamos a tener, después del descanso voy a hacer un entrenamiento. But I'd just like to close now on the effects that the products have had, in my experience. Solo quiero cerrar ahora con los efectos que han tenido los productos. You know, I am a product of the product. Yo soy el producto de un producto. When I was a small boy, I suffered from hypoglycemia, Cuando era pequeño sufría de hiperglucemia. which back then they didn't even know what hypoglycemia was. Y en esos tiempos no sabían ni siquiera lo que era la hiperglucemia. Basically, it's the opposite of diabetes. Pues básicamente es lo contrario de diabetes. And I used to pass out a lot. Me desmayaba mucho. Doctors didn't know what was wrong with me. They said, I'm fine, he's just weak, or something, we don't know, whatever. Los médicos decían, no sabemos lo que es débil, no pasa nada, lo You que know, sea. thanks to Proarginine Plus, the last time I passed out was in 2008. Ahora, gracias al Proarginine Plus, la última vez que me desmayé fue en 2008. You know, I suffered from chronic acidosis, Y también sufro de acidosis crónica, with some pretty unpleasant consequences of that acidosis. que tiene consecuencias bastante desagradables. But that's a story for another time. Eso es otra historia. You know, but I understand skepticism, especially, you know, when it comes to some magic potion. I understand skepticism. Entiendo el escepticismo cuando llegan los productos milagrosos. You know, I remember going to my mother, Ahora, a mi madre, talking about reversing cardiovascular disease and Nobel Prize winning science, all this wonderful stuff. estaba contándole sobre las enfermedades cardiovasculares, premio Nobel, esas cosas fantásticas. Now, my background is in law, and I'm talking scientific medical terms to my mother. Yo soy abogado. Cuando empiezo a hablar de cosas médicas a mi madre, And she looks at me in horror. me mira con horror. William, there's the door, get out of my kitchen. William, ahí está la puerta, sal de mi cocina. You know, she knows me pretty well. Back then, I drank like a fish. And I'm talking about health. Ella me conoce muy bien y le extraña muchísimo que yo hablase de salud. So I go to my father. Así que voy a mi padre. My father back then was 80, just interested in seeing 90. Mi padre tenía por entonces 80 años. And he's got a box of all sorts of bits and pieces in. Y tiene libros de todo tipo de piezas. He'll try more or less anything. Okay, so I go to my father and I mix up some Pro-Argine. Me voy con mi padre y mezclo un poco de Proarginine. So he tastes, well, tastes pretty good. Sabe bien, Glugs it down. se lo toma. Oh, it's pretty good. And he comes up to me 20 minutes later and says, what is in that stuff? A los 20 minutos me llega y dice, ¿qué tiene esa cosa? I've just skipped up the stairs. Acabo de subir brincando las escaleras. And you know, my mother saw the difference in my father. Entonces mi madre vio la diferencia en mi padre. So she decided to start taking Pro-Argine too. Así que decidió tomar Proarginine también. Secretly taking my father's. Para que yo no me enterase el de mi padre. But what she hadn't told anybody was that she had suffered from, she had dangerously high blood pressure, which she was very worried about.
Lo que no había contado a nadie es que tenía la tensión muy alta y estaba muy preocupada. And today her blood pressure is normal. Y ahora su tensión está normal. She calls Proaji her magic elixir. Se llama el Proaji el elixir mágico. You know, so that's really, that's my story, very short version. Eso es mi historia en muy corta versión. So, and what I'd like to do, what the training later, is really get into the nuts and bolts about how to build a high-performance team. Lo que quiero enseñaros después en el entrenamiento es cómo construir un equipo de categoría. I don't know about you, but who would like to have a high-performance team with synergy? ¿A quién le gustaría tener un equipo de categoría consigo? Yeah, fabulous. Okay, I look forward to chatting with you later. Okay, so this is a training that I love doing. Este es un entrenamiento que me encanta hacer. Because to me this really gets down to the essence of what this business is. Porque realmente es la esencia de lo que es este negocio. You know, building a high-performance team, you do that successfully, you are financially free and your family, boom, you're done. Porque construyendo un buen equipo puedes ser financieramente libre, tú y toda tu familia, todo es fantástico. So I suggest you take some good notes, Os sugiero que apuntéis todo, because they can come in useful. porque puede ser muy útil. As well as the memory remembers a little better when something's written down. También la memoria funciona mejor cuando algo se está apuntado. Un momento. So, Ya, hago un precisamente. Fijaos la diferencia de lo. Yo antes le he dicho a José que cogiese un blog. Se le ha dicho William y le ha hecho caso a mí, ¿no? William says, so you see the difference. He's told you to get the blog. And but you said, and then he... okay. Sometimes when you hear something for the first time, A veces cuando escuchas algo por primera vez, you cannot pay so much attention. no le prestas la suficiente atención. But when you hear it again, then you pay more attention and again until, okay. Entonces cuando lo vuelves a escuchar, prestas más atención y por cada vez... Who here, I have a question for everybody. Tengo una pregunta para todo el mundo. Who here joined Synergy Worldwide to be successful? Raise your hand. ¿Quién se ha apuntado a Synergy Worldwide para tener éxito? Okay, very good. I have another question, but a very different question. Muy bien, tengo otra pregunta muy diferente. Who here joined Synergy Worldwide to become financially free? Raise your hand. ¿Quién se registró en Synergy para ser libre económicamente? Okay, very good. Now, they look very similar questions, but they're actually very different. Muy bien, esto parecen preguntas muy parecidas, pero son muy diferentes. Because I believe success is whatever you want. Porque yo creo que el éxito es lo que tú quieras. Some people join Synergy to successfully meet new people. Hay gente que entra en Synergy para encontrarse con otras personas. Some people join Synergy to become successfully healthier, and they do that successfully. Otra gente lo hace para mejorar su salud y lo hace con éxito. But financial freedom is a bar that is not negotiable. Pero la libertad financiera está por encima de todo eso, no es negociable. It is objective, not subjective. Es objetivo, no subjetivo. Yeah, you got that. Fantastic. There. Well done, Ronnie. Fantastic. So, I have another question for everybody. Otra pregunta para todo el mundo. What business would you say that we're in? ¿Qué tipo de negocio diríais que tenemos? Good question. What business are we in? Buena pregunta. ¿Qué tipo de negocio? Some people think we're in the health business. Hay gente que piensa que estamos en el negocio de la salud. No, I would. Don't get me wrong. We've got the best health products in the industry. No me entendáis mal. Tenemos los mejores productos de la industria de la salud. But I would suggest that the business that we're in is the people business. Pero yo sugiero verlo como un negocio de gente. And the better we get to understand and learn about people, the better we will become at building this business. Y lo mejor que nos hagamos entendiendo a las personas, mejor va a ser nuestro negocio. You know, I'm always saying, I'm not a doctor. Yo siempre digo, yo no soy médico. You know, I get all sorts of questions about the products and will this heal this or will this heal that? Sabes que recibo todo tipo de preguntas sobre los productos, que si puede curar tal cosa y si puede curar la otra. I am not a doctor. No soy un médico. And these products are not medicines designed to cure any disease. Y los productos no están diseñados para curar enfermedades. These products are designed for your body to do what it does best.
Estos productos están diseñados para hacer que tu cuerpo haga lo que mejor sepa. The natural healing process. El proceso de healing natural. But our body needs the right nutrients to do that. Pero nuestro cuerpo necesita los nutrientes para poder hacerlo. That's what these products do, and they're not medicines. Eso es lo que hacen estos productos. So I don't no son re- medicinas. I know very little about health and you know what doctors know. Yo sé muy poco sobre salud y lo que sepan los médicos. So, but what the business that we're in is in the people business. Pero este negocio se trata de un negocio de personas. So publications that I like to read are like Psychology Today. Así que las revistas que me gustan a mí leer son como Psicología Hoy, You know, rather than Health for You. mejor de otra revista de salud. Because Psychology Today deals with people. Porque la revista de psicología trata de personas. Do you know how many thoughts a day run through somebody's mind, the average person's mind? ¿Sabes cuántos pensamientos pasa por nuestra cabeza durante un día? Any idea? 60.000. Yeah, but tens of thousands of thoughts every day. It's constant. Sí, decenas de miles de pensamientos todos los días. It's self-talk. Excuse me. Self-talk. Es como hablar Talking a to uno ourselves. mismo. You know, some people are thinking right now, how long is this going on for? What am I going to have to dinner? Who's coming round for lunch tomorrow? All sorts. It's constant dialogue. O sea, son pensamientos uno tras otro todo el tiempo. ¿Qué voy a cenar esta noche? ¿Con quién me voy a ver mañana? And do you know how many of these thoughts, Psychology Today, say are negative in the average human? ¿Sabes cuánto dice esta revista Psicología Hoy? Dice que estos pensamientos son negativos. 90%. 90%. Now, I'm not here to go and change the world or to say, hey, we're going to go change the world and get everybody positive, positive, positive thinking. Yo no estoy aquí para cambiar el mundo y hacer que todo el mundo piense positivo. I say this so that, you know, to illustrate what the world is that we live in. Lo digo para ilustrar en qué tipo de mundo vivimos. Because the more we understand people and the world, I believe that, you know, the more, the better our lives will be, as well as the better it is and easier to build synergy. Porque pienso que cuanto mejor entendamos a las personas, mejor será nuestra vida y mejor trabajaremos con sinergia. So, so 90% is negative. Así que el 90% son pensamientos negativos. You know, that's why, you know, the news is a bunch of negative. Sabes que las noticias solamente es un montón de cosas negativas. You know, if you read the newspapers, they're 90% negative. Why? Si lees el periódico, el 90% de las cosas que pone son negativas. Because it's ¿Por qué? appealing to this computer. It's Porque appealing eso to our es lo heads. que nos llama la atención. So, you know, that's why I don't believe in just being massively positive. Por eso yo no creo que podamos ser solamente positivos. That's a bit like going into a garden, going, no weeds, no weeds, no weeds, no weeds, no weeds. Es como salir a un jardín y decir, no hay malas hierbas, no hay malas hierbas, no hay malas hierbas. No weeds, no weeds, no weeds, no weeds. No hay malas hierbas. God, doesn't work. Y no funciona. I was so positive. Yo era tan The weeds are positivo, growing. pero You know? sí que a ver. I believe in intelligent thinking. Yo creo en los pensamientos inteligentes. I believe in seeing things as they are, Creo en ver las cosas como son, but with a positive slant. pero desde una perspectiva positiva. The world that we're in El mundo en el que vivimos sees things as it is, ve las cosas como son, but with a negative slant. pero con un toque negativo. So it's only a little bit of a change. Así que solamente hay que cambiar un poquito. Can make a massive difference on ourselves and our lives. Y esto puede hacer una gran diferencia en nosotros y en nuestras vidas. You know, I don't read newspapers anymore. Yo ya no leo los periódicos. You know, I believe if you want to learn how to sell newspapers, read a newspaper. Yo creo que si quieres aprender a vender periódicos, lee el periódico. Last newspaper I read was in 2008. El último periódico que yo leí fue en 2008. I remember I was on a flight to Germany and I was turning the pages. Me acuerdo estaba en un vuelo a Alemania, pasando las páginas. After about the fifth page, my whole mood had changed. Después de 5 páginas, todo mi humor había cambiado. You know, this information, you know, suddenly was I safe? What was going on? You know, are we safe in our beds? Are our children safe? There's murders everywhere. Pues ya no estamos seguros en nuestras propias casas, nuestros hijos no están seguros. Hay asesinos por todas partes. You know, that's why we have to be mindful of
what we think. También tenemos que tener cuidado con qué pensamos. You know, some people, when you ask them how they're doing, Alguna gente cuando le preguntas qué tal están, you know, they'll say, oh, not bad. dicen no mal, Not bad? That's not good either. no mal, eso tampoco es bueno. Hanging in there. Aguantando. Oh, don't let go, you might fall. No te sueltes que te puedes caer. How are you doing? I'm doing fantastic, absolutely incredible. Yo me siento fantástico, And I go, increíble. why? Residual income. The V3 products. Y eso es gracias a los ingresos residuales y los productos V3. So we have to be mindful of what we say to ourselves. Así que tenemos que pensar en qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Because our minds are the rudders of our ship. I'm sorry. The mind is the rudder of our ship. Así porque el mente es el radar de nuestro barco. You know, we are all 6 inches away from success. Solo estamos a 6 pulgadas del éxito, These 6 inches are here. que son estos de aquí. You know, I like to furnish inspiration from people who have done unbelievable things. A mí me gustaría coger inspiración de gente que han hecho cosas increíbles. People who've done incredible things, defied the odds, really impressive stuff. Hay gente que ha hecho cosas realmente impresionantes. You know, I love sport. Me encantan los deportes. So I'm going to have a few golfing analogies. I apologize, but, you know. Así que hablaré un poquito de golf y lo siento. So, you know, I like people who are right at the top of their sport. I like to learn from them. Me gusta la gente que está en la cima de ese deporte. Me gusta aprender de ellos. Who here's heard of Jack Nicklaus? ¿Quién sabe quién es Jack Nicklaus? Jack Nicklaus? Okay, who's here's heard of Tiger Woods? ¿Quién sabe quién es Tiger Woods? Okay, well, Jack Nicklaus is the most successful golfer of all time to date. Jack Nicklaus es el golfista con más éxito de todos los tiempos. Now, was he the longest hitter of a golf ball? Was he the longest hitter of a golf ball? Ha sido el que ha pegado una bola más larga. Was he the straightest hitter of a golf ball? I'm sorry. Was he the straightest hitter of a golf ball? Pregunta si él ha sido el que ha pegado la bola más recta. Was he the best putter? ¿Ha sido el que mejor patea Chipper? o chipea? No, not even close. No, no lo fue. So what made him so great? ¿Qué le hizo tan grande? In fact, he had a funny swing with a flying elbow. En realidad tenía un swing extraño con el codo que se movía. I remember when I was a youngster and I was going for some golf lessons. Yo me acuerdo de joven, iba a clases de golf And the teacher said, oh, you've got a swing similar to Jack Nicklaus. y el instructor me dijo, ay, tienes un swing como el de Jack Nicklaus, But we need to fix that. pero tenemos que arreglar eso. You know, you have a flying elbow. Sabe que tenía el codo moviéndose. Amazing. I've got a swing similar to the greatest golfer ever, and they're going to fix it. Es increíble, tengo el swing como el mejor golfista del mundo y me lo quieren cambiar. It's amazing how people can think. Es increíble cómo puede pensar la gente. You know, so Jack Nicklaus is the most successful all time. So when he was asked, Jack, why are you so good? Así que él fue el mejor golfista de todos los tiempos y cuando le preguntaron ¿por qué eres tan bueno? I recorded. Yo lo grabé. It's like, right, what is the answer? A ver, ¿qué es la respuesta? And he said, well, it's simple. Él dijo, bueno, es simple, It is my focus. es mi enfoque. I mean, my wife can come into the room and start talking to me, and I won't even notice that she's entered the room. Mi mujer puede entrar en la habitación y me empieza a hablar y yo ni me doy cuenta de que está ahí. There's a particular type of mentality that allows you to deal with unbelievable pressure. Hay una mentalidad especial que te hace aguantar la presión más increíble. In the back nine of a major tournament, the last 9 holes of a major tournament, En los últimos 9 hoyos de un gran torneo, thousands of people live watching you. miles de personas viéndote, The world's press are gathered to watch you make a mistake so they can sell more newspapers. toda la prensa mundial está pendiente a ver si fallas para que ellos puedan vender más periódicos. Millions of people on TV watching you. Millones de personas viéndote por la televisión. So in order there's a certain type of mentality that brings the best out of your game. Así que hay que buscar un tipo de mentalidad especial que saca lo mejor de tu juego. When the average person's knees knocks at even the thought of playing under such pressure.
cuando la mayoría de la gente le tiembla las rodillas solamente de pensar en jugar bajo esa I presión. mean, I've had the privilege of playing in one top tournament in St Andrews. He tenido el privilegio de jugar un torneo importante en St. Daniels. At the first tee, there were about 2,000 people. En el primer tee había como 10.000 personas. I remember my heart felt as if it was going to come out of my chest. Parecía que mi corazón se iba a salir por el pecho. And all I was doing is just teeing off one hit, Y lo único que hice fue darle a la pelota una vez. let alone trying to win a tournament. No pretendía ganar el torneo. So, you know, I like to really furnish from people who've done great, great things. Why? Así que realmente quiero aprender de gente que ha hecho cosas grandiosas. ¿Por You know? qué? Tiger Woods is a phenomenon. Tiger Woods es un fenómeno. You know, even since he's fallen from grace, he's back at number one. Incluso haber caído en desgracia, ha vuelto a ser el número uno. You know, why? ¿Por qué? You know, Tiger Woods to me is the epitome of a great work ethic. Great work ethic. Someone who has a good idea about what work means. Tiger Woods para mí es el que mejor sabe cómo hacer un buen trabajo. Would you say 9 to 5 is a good work ethic? Working 9 to 5. ¿Trabajar de 9 a 5 pensáis que es una buena ética de trabajo? Anybody? No. You know, that is for average. Eso es la media. You know, working 9 to 5, ¿Trabajar de 9 a 5? become financially free. I Para don't ser know. libre financieramente, Don't quite get a match. no me pega. You know, so how does someone like Tiger Woods, what is his work ethic? Entonces, ¿cuál es la ética de trabajo de Tiger Woods? I remember watching him in the 2006 Open Championship at Lytham. Yo recuerdo haberle visto en el torneo abierto de 2006, Sorry, it was at Liverpool. Liverpool, In England. en Inglaterra. And the world's press were there Toda la prensa mundial estuvo ahí because he couldn't hit the ball straight. porque no le daba bien a la pelota. They were all over him saying, Tiger's lost it, he's not going to win, blah, blah, blah. This was 7 years ago. Se volvían locos diciendo que Tiger iba mal, que no iba a ganar. De esto hace 7 años. And I saw him come off the golf course. He came off the golf course, went straight to the driving range. Salió del campo de golf y se fue directamente al driving range, el tiro de prácticas. He had his coach with him and his caddy. Llevó consigo el instructor y el caddy. And that whole afternoon he was hitting balls. Boom, boom, Se tiró boom. toda la tarde pegando bolas And he couldn't hit them straight. They were going, woo, woo. y no le salían rectas. He was just watching him hit balls, hit balls. Y él seguía dándole a las bolas. The sun started to set. El sol se iba poniendo And he was hitting balls. y él seguía dándole a las Hitting bolas. balls. Bang, bang, bang. The sun then got too dark to play. Al final se hizo demasiado Wait. de noche para jugar. Everybody else had gone home hours ago, and there was Tiger Woods hitting golf balls. Hacía horas que los demás ya se habían ido y ahí estaba Tiger Woods pegándole a las bolas. Now, he won Royal Liverpool in 2006, Pero él ganó el torneo en Liverpool en 2006 and he couldn't even hit a golf ball straight. y ni siquiera le podía dar a una bola derecha. He didn't even use a driver because it was so crooked. Ni siquiera sacó su driver porque le salió mal. No, unbelievable work ethic, really going and having passion for what you do. Es una ética increíble de trabajo, intentándolo de nuevo y sintiendo pasión por lo que haces. Who here's heard of Napoleon Hill? ¿Quién ha oído hablar de Napoleon Hill? Napoleon Hill? Yeah, okay, good. Napoleon Hill is basically the first person who said, well, what I want to do, I want to find out why are some people successful. I want to know what it is. Napoleon Hill se hizo el propósito de encontrar la razón por qué la gente tenía éxito. And he went and interviewed the most successful people in his day. Y entrevistó a las personas más importantes de su tiempo. People like Andrew Carnegie. Gente como Andrew Carnegie. Andrew Carnegie was born into poverty in Scotland in the mid-19th century. Andrew Carnegie nació en Escocia en la pobreza en mitad del siglo XIX. And I mean extreme poverty we don't get in the West. Una pobreza extrema, no podemos hacernos una idea. And they decided they were going to move to America, so they borrowed money for a steerage class ticket to America. Entonces decidieron emigrar a Estados Unidos y pidieron prestado el dinero para poder ir. It wasn't even enough, they didn't even have enough money to borrow for a third class ticket. This is steerage. No tenían ni dinero para unos tickets de tercera clase. You know, not a lot of room service there.
No había mucho room service The ahí. only food you've got is what you bring with you. La única comida que tenían era la que llevaban ellos. You've got a piece of iron decking to sleep on. Tienes un trozo de hierro para dormir. So when you arrive in America, you are absolutely, you're half starved, diseased, exhausted. Así que cuando por fin llegas a Estados Unidos en esas condiciones, estás hambriento y medio muerto y con enfermedades. And you've got to queue for days to get through immigration. Y tienes una cola que dura días para pasar en emigración. Welcome to America. Bienvenidos a América. And by 1910, Andrew Carnegie was the richest man in the world. Y en 1910, Andrew Carnegie fue el hombre más rico del mundo. He was worth over $100 million, Tenía más de 100 millones de dólares. which back then, that kind of money makes Warren Buffett and Bill Gates look like tuppenny bit, nothing in comparison. En esos tiempos, ese dinero hacía parecer a Bill Gates un chiquillo. And he donated the majority of his wealth to good causes. Y él donó la mayoría de su dinero a causas benéficas. So Napoleon Hill interviewed people like that. Y Napoleon Hill entrevistó a gente como él. And he found that they had two things in common. Y descubrió que tenían dos cosas en común. The first thing is that they had a goal. Lo primero es tener una meta. I see some people in this business, they play it like the national lottery. Yo veo a gente en este negocio jugándolo como si fuese una lotería. For like throwing up a whole load of darts and hoping something sticks, please. Si tiras un montón de flechas arriba y esperas que algo se quede pegado. Go out and sponsor 100 people and hope that please somebody does something. Registrar a 100 personas y esperar que alguno haga algo. So the first thing they have is a goal. Así que lo primero que hay que tener es una meta. And the second thing they have is a plan to achieve that goal. Y lo segundo es un plan para llegar a esa meta. So this is the real crux of what he found. Así que esto es el centro de lo que él encontró. If you fail to plan, you plan to fail. Si el plan falla, todo falla. I like that. So it's having a plan is absolutely everything in getting to achieve what you want, what your goals are. Así que tener un plan lo dice todo para poder llegar a tus objetivos. Because sometimes, there's a learning experience to have here with Synergy. Porque muchas veces hay una experiencia de aprendizaje que hay que pasar en Synergy. My background is in law, and I had absolutely no experience with network marketing. Sabes que mi pasado es en derecho y yo no tenía ni idea de marketing multinivel When I first got into the industry. cuando empecé en esta industria. So, there is a learning experience that we have to have. Así que hay una experiencia de aprendizaje que tenemos que pasar. But when we learn, there's often pain involved. There's often pain involved in the learning process. En el proceso de aprendizaje muchas veces hay dolor, Because being wrong can hurt. porque equivocarte puede doler. So, that's why, when we are born with a wonderful nervous system which teaches us that we shouldn't do certain things because, ow! Por eso hemos nacido con un maravilloso sistema nervioso que nos avisa cuando hacemos algo mal. In the UK, there was a couple of children, there was a documentary where a couple of children, they were born without the ability to feel pain. En Reino Unido hay un par de niños que han nacido sin la posibilidad de sentir dolor. It was really tragic. Fue una tragedia. Because they'd fall over, break a limb, and they would laugh. They would think it was funny. Se podían caer y romper una pierna y reírse. And they weren't expected to live beyond 6 years old. Y pensaban que no iban a poder vivir más de 6 años. So having a bit of pain is not a problem in life. Así que sentir dolor no es un problema, Because we learn more when we lose. porque aprendemos más cuando perdemos. When we win and everything goes our way, then we're not really sure why, but it's great, wonderful. Cuando ganamos y no sabemos exactamente por qué, nos sentimos genial, pero no sabemos qué es lo que ha pasado. But having the ability to learn is a really good thing. Pero tener la habilidad de aprender es magnífico. Winston Churchill said, success is the inevitable result of failing enough times. Winston Churchill dijo que el éxito es... I'm sorry.
The inevitable result of failing enough. tener la habilidad de poder equivocarse las suficientes veces. You know, I was brought up in schooling and with my friends that, you know, failure is for losers. Yo crecí pensando que los fallos son para perdedores, But the actual reality is that failure is for winners. pero la realidad es que los fallos son para ganadores. You know, who is the most successful golfer of all time? ¿Quién es el golfista con más éxito de todos los tiempos? Jack Nicklaus, Jack Nicklaus. who is also the person who's failed more También es la persona que más ha fallado. than anybody else. And what I mean by that is he's come second more than anybody else in golf tournaments. Eso quiere decir que ha quedado segundo más veces que nadie en los torneos de golf. You know, Jack Nicklaus goes hand in hand. So Jack Nicklaus, eso va como cogido de la mano, fallar y tener éxito. You know, when I first started this business, I phoned up 10 people. Cuando yo empecé este negocio, registré a 10 personas When speaking with those 10, you know, my approach was horrible. y hablando con esas 10 personas lo hice horriblemente, Because I learned a whole load of stuff about what to say. porque aprendí un montón de cosas sobre qué decir. I thought I needed to be an expert. Pensaba que tenía que ser un experto. So there I was on the phone, hitting them with really powerful arguments. Allí estaba yo por teléfono dándoles un montón de poderosos argumentos. Yeah, I'm going to get you in, don't you worry. Tú vas a entrar, no lo dudes. I'll find a way. Encontraré la manera. But after I'd stopped speaking, Pero después de dejar de hablar, they were finished with synergy. habían ya acabado con Synergy. So, you know, I learned through that process. Así que yo aprendí a través de ese proceso. You know, I used to think that everybody saw what I saw. Yo pensé que todo el mundo podía ver lo que yo veía. I had a tremendous amount of misconceptions and prejudices when entering this business. Yo tenía un montón de sorry, I can't It's no problem, we move on. Lots of prejudices, Yeah, misconceptions. prejuicios y malos pensamientos. So, you know, but what I learned how to, you know, that there was a learning curve there. Así que yo aprendí que había una curva de Because aprendizaje. for us to truly learn, we have to change a bit. Oh, sorry. We have to change. Para poder aprender realmente tenemos que cambiar. It's not about massive change, wham, bang, right now. It's about just tiny little bits of change every single day. No se trata de cambiar muchísimo, ahora mismo solamente cambiar un poquito todos los días. And that's what creates the growth. Y eso es lo que crea el crecimiento. Because we have had some serious conditioning in our lives. Porque hemos tenido unos acondicionamientos importantes en nuestra vida. And I'll give you an illustration of the kind of conditioning that we've had. Y voy a daros un ejemplo de ese tipo de... You know what they do with baby elephants in Thailand? ¿Sabéis lo que hacen con elefantes bebés en Tailandia? Cute little tiny baby elephants. Preciosos elefantitos. Well, to train them, what they do is they tie a chain around their ankle, Para enseñarles les ponen una cadena en una pata and at the other end of the chain they cement it into the ground. y en cemento fijan el otro extremo de la cadena. And that baby elephant, it grows up knowing Ese elefantito crece sabiendo this sphere. que esa esfera, So it grows up knowing this sphere of influence here. él crece conociendo solamente esa esfera. So when it's a full-grown elephant, Cuando sea un elefante adulto, you know what they do in Thailand? ¿sabes lo que piensa? They put a chain around the ankle. Le ponen una cadena en la pata At the other end they have a peg. y un palito en el otro So extremo. just tap in the ground. Lo ponen en la tierra. That elephant can go and walk off. Oh, sorry. That elephant can go and walk. El elefante si quiere se puede ir, Can go anywhere. But it doesn't. pero no se va a ninguna parte. Why? ¿Por qué? Because it's going into the unknown. Porque entonces se saldría a lo desconocido. Out here is fear. Por ahí hay miedo. So therefore it stays within its comfort zone. It knows it's going to get watered, fed, looked after, no problem. I'm not going to go out there because I don't know what might happen. Entonces él se queda en su zona de confort donde tiene comida, le cuidan y por fuera no sabe lo que le puede pasar. Ever since we've been born, Desde que nacimos we have been conditioned and trained
Hemos sido entrenados into what we can and what we cannot do. a lo que podemos y no podemos hacer. Our parents, our friends, our schooling have all been part of this programming. Los padres, los amigos, tenemos algo que nos puede lograr algo realmente grande. How do we get up here? ¿Cómo llegamos ahí? Here is the ultimate dream, Aquí está el sueño, which is, why are you here? que es ¿por qué estamos aquí? Why are you here? ¿Por qué estáis aquí? You know, you've got nothing better to do on a Saturday night. ¿No tenéis nada mejor que hacer un sábado por la noche? You know, there's obviously a very serious reason why you're here. Tenéis una razón muy seria de estar aquí. You know, so you might not even really realize why you're here. A lo mejor ni siquiera sabéis por qué estáis aquí. What I would suggest over the next few weeks, just take some quiet time Yo sugiero que durante unas semanas os toméis un tiempo tranquilo and think a little bit about you. y pensar sobre vosotros mismos. What are you about? ¿De qué tratas tú? What do you want? ¿Qué quieres? I mean, what do you really want? ¿Qué quieres realmente? Really, 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 who are you? ¿Quién eres realmente? You know, I don't know. Yo no sé. But I tell you, I've had the most wonderful journey over the last 6.5 years where I found out a lot more about what I want. Pero os quiero decir que durante los 6 años y medio que han pasado he tenido un viaje fantástico descubriendo quién soy yo. So this is why you join the business. This is what you want. Esto es la razón por entrar en Synergy. Esto es lo que queréis. How do you get from here to here? ¿Cómo pasas de allí a ahí? When I first started this business, as I said earlier, there were crossroads. Cuando yo empecé este negocio, como he dicho antes, había un montón de cruces de camino. In fact, there were so many crossroads, all I could see was crossroads. Realmente había tantos cruces de camino que no veía más que cruces. Couldn't see the wood for the trees. No podía ver el bosque por tanto árbol. So how do we get from a place of non-abundance ¿Cómo podemos llegar de una zona de no abundancia to a place of abundance? a un sitio de abundancia? I mean, let's face it, Admitámoslo. we live in an abundant planet. Vivimos en un planeta con abundancia. We live on a planet that has everything that a human being could possibly want. Vivimos en un planeta que tiene todo lo que un humano puede querer. Most people live in scarcity. La mayoría de la gente faltan cosas And it's nothing to do with the economy. y no tiene nada que ver con la economía. You know, because you still get rich people in depressions and downturns in the economy. Porque sigue habiendo gente rica en las depresiones y en las crisis. You get poor people in rich countries. Tienes gente pobre en países ricos And you get rich people in poor countries. y tienes gente rica en países pobres. So what is it that makes that happen? Así que, ¿qué es lo que hace pasar esto? Que esto pase. Right, so how do we get from here to here? ¿Cómo pasamos de aquí a ahí? Well, we have a series of steps Tenemos unas escaleras or goals o metas which allow us to climb up and through and out of what we think or what we think we cannot do. que nos permiten salir de lo que pensamos que no podemos hacer. You know, I love being able to stretch myself and push myself that little bit further. A mí me encanta poder estirarme y empujarme a ir un poquito más lejos. Because that is where the reward is. Porque ahí es donde está la recompensa. The reward is not the reward. Pero la recompensa no es recompensa. You know, it is not the destination. No es el destino. The reward is the journey. So La how recompensa es el viaje. do you set out on that journey? Así que, ¿cómo sales en ese viaje? Right, well, these goals here Estas metas are goals that you can set that you will automatically think, yes, I can do that. son metas que tú piensas que sí, puedo conseguirlas. You know, I can sponsor a couple of people, Puedo patrocinar a un par de personas, maybe help them too. a lo mejor ayudarlos. But what happens is we start working our goals, we start achieving things that we felt that we couldn't achieve. Pero según vamos cumpliendo nuestros objetivos, vamos llegando a otros objetivos que no sabíamos que podíamos obtener. This is the true magic of the business. Esta es la magia del negocio. Because what happens is that our comfort zone then starts to expand. Lo que pasa es que nuestra zona de confort se va expandiendo. We start to feel and believe that we can start doing great things. Empezamos a sentir y creer que podemos hacer grandes cosas.
I mean, there is nothing to stop you doing whatever you want to apart from you. No hay nadie que te pueda impedir hacer lo que quieras aparte de tú mismo. You know, let's just look at this business. The difference between me and you Vamos a ver este negocio. Hay una diferencia entre vosotros y yo. is the time that I've been in the business Es el tiempo que he estado en el negocio and effort. y el esfuerzo. That is the only difference between us. Esa es la única diferencia entre nosotros. So, there is literally nothing that can stop you from doing what you want. Así que no hay literalmente nada que os pueda impedir hacer lo que queráis. I mean, you want to have a huge, great, wonderful 5-star luxury hotel. Si queréis tener un gran hotel de lujo de 5 estrellas, Turn that into a massive chain, bang, 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 all the way around the world. conseguir que eso sea un gran cambio por todo el mundo, You know, what's going to be your biggest challenge? ¿qué va a ser el reto más grande? You know, the most common answer that comes back is, well, money. Entonces la respuesta suele ser dinero. I know, but it's nothing down to money. It's not money, it's down to a way of thinking. No se trata del dinero, se trata de la manera de pensar, Believing whether or not you can do it. creyendo que lo puedes hacer o no, Whether or not you can achieve what you set out to. si lo puedes conseguir o no lo que te has propuesto. So, what happens here is as our comfort zone increases, so does our belief in ourselves. Entonces lo que pasa es que según va creciendo nuestra zona de confort, también crece nuestra autoconfianza. Then here we are, Mariano. Aquí estamos, Mariano. And when we get to here, we realize there is nothing that can stop us from getting to here. Nothing. Entonces, cuando estamos aquí, nos damos cuenta de que no hay nada que nos pueda impedir llegar hasta arriba. Because Nada. our belief Por nuestra fe. has been in this gym called Synergy Worldwide, Nuestra confianza ha estado en este gimnasio que se llama Synergy Worldwide, where we've got to exercise a whole load of muscles that we have not been exercising. donde hemos estado entrenando un montón de músculos que no habíamos estado entrenando antes. You know, there are some people who suffer from shrinking thinking. Hay gente que sufre de pensamientos que van bajando. And some people hang around with people who suffer from shrinking thinking. Y hay gente que se mezcla con ese tipo de gente. You know, who here has seen the film Papillon? ¿Quién ha visto la película Papillón? Amazing film, really, really emotional. Dice que es increíble. And you know, here he is. He's stuck in a cell, really horrendous conditions. Aquí hay un señor que está atrapado en unas condiciones horrorosas, Solitary confinement. And you know, you would have thought when the door opened for him to be able to get out, that he would have just shot straight out to just get away from the stench. Uno pensaría que cuando por fin se abre la puerta de esa celda, el hombre saldría corriendo por ahí. But it's amazing what we can become accustomed to. Pero es increíble a lo que podemos llegar a acostumbrarnos. You know, we can become accustomed to really poor conditions. Podemos acostumbrarnos a unas condiciones realmente pobres. You know, so I will never forget when I was a small boy. Así que yo no olvidaré nunca de cuando era un niño pequeño. We used to do a lot of sailing for holidays. We used to sail a lot in the English Channel. Hacíamos vela en el canal de la Mancha. And we used to stop at little fishing villages. Y parábamos en pueblos de pescadores pequeñitos. And they would have, it's really incredible to watch, the fishermen would have buckets half full of crabs. Era increíble ver cómo los pescadores tenían cubos medio llenos de cangrejos. You put one crab in a bucket, that crab will eventually escape. Si pones un cangrejo en un cubo, al final se escapa el cangrejo. You half fill a bucket of crabs, Pero si llenas el cubo hasta la mitad de cangrejos, won't all of them escape? ¿no escaparían todos? You'd have thought so, wouldn't you? Eso es lógico de pensar. I remember as a small boy being fascinated watching this. Yo estaba fascinado, un niño pequeño, mirando esto. There you are, you watch a bucket. Me tiraba los días mirando el cubo. After a while, you'd see a crab get an idea. Después de un rato ves que un cangrejo tiene una idea And it would start climbing out of the bucket. y empieza a salir del cubo. Then just literally, as it's about to escape from the bucket, Que parece que de repente tiene que escapar del cubo. it is right on the edge of just tumbling out of the bucket. Cuando ya está en el borde para caerse fuera del cubo,
see another crab's claw come out and just smash it straight down. Verás otro cangrejo cogerlo y tirarle para abajo. Really spooky to watch. Da miedo ver eso. Now, I've come across plenty of crabs in my life. He conocido a muchos cangrejos en mi vida. But I have learned I am very careful about who I listen to. Pero he aprendido y tengo mucho cuidado con a quién escucho. I'm very careful. Tengo mucho cuidado. I'll never forget when I was 16 years old. No olvidaré nunca cuando tenía 16 años. I went to a really good school. I'm grateful to my father sending me to a good school. Fui a una escuela muy buena y agradezco a mis padres haberme mandado a esa When I escuela. was 16 years old, my parents came to visit and they met with my tutor. Cuando tenía 16 años vinieron mis padres a visitarme y hicimos una reunión con mi tutor. And in this meeting, my father said, well, my son's future, I'd like my son to go to Oxford University. Entonces su padre dijo que a mí me gustaría que mi hijo fuese a la Universidad de Oxford. Ever heard of Oxford University? ¿Alguien ha oído hablar de Oxford? Pretty flipping cool place to go to. Es un sitio muy bueno. But when my father said this, inside I shrank Pero cuando mi padre dijo eso, yo me deshice por dentro, because I knew what was coming next. porque sabía lo que iba a llegar. My tutor turned to my father and said, Mr. Martin, Mi tutor miró a mi padre y le dijo, señor Martin, it is impossible for your son to go to Oxford University. es imposible para su hijo ir a la Universidad de Oxford. My father's like, what? Y What mi am I padre paying dijo, for? ¿qué? ¿Para qué estoy pagando? So I want my son to go to Oxford University. Yo quiero que mi hijo vaya a la Universidad de Oxford. He said, Mr. Martin, it is impossible for your son to go to Oxford University. Y dijo, señor Martin, es imposible que su hijo vaya a la Universidad de Oxford. And to my living shame today, I was fool enough to listen to my tutor and not my father. Y estoy avergonzado de pensar hasta hoy que escuché a mi tutor y no a mi padre. I'm very careful on who I listen to and what I can or what I cannot do. Ahora tengo mucho cuidado en escuchar a la gente que dice qué puedo y qué no puedo hacer. I like to listen to people who furnish me with inspiration. Me gusta escuchar a la gente que me llena de inspiración, Really unbelievable people. gente realmente increíble. And I believe that's in essence what this business is. Y yo creo que en esencia de esto se trata este I would negocio. write this down. Yo apuntaría esto. The secret of this business El secreto de este negocio is to work with a handful of people es trabajar con unas pocas personas who want to work with you. que quieren trabajar contigo And most importantly, you want to work with them. y más importante, tú quieras trabajar con ellos, Creating that dynamic. creando esa dinámica. That to me makes sense. Eso a mí me tiene sentido. You know, I'm really, really very happy with, I work with some incredible people who make me feel wonderful. Yo estoy realmente muy feliz de trabajar con gente increíble que me hace sentir fantástico. When I speak with Hakan Satin first thing in the morning, Cuando yo hablo con Hakan Setin, nada más levantarme por la mañana, he says, William, I love this business. me encanta este negocio. He makes me feel great about what I do and who I am. Él me hace sentir fantástico sobre lo que hago y lo que soy. I reciprocate that back to him too. Entonces yo digo lo mismo a él. And so I like to work with people who really, really make me feel great about what we do with Synergy Worldwide. Así que a mí me gusta trabajar con gente que realmente me hace sentir bien sobre lo que hacemos en Synergy. Not people who go, you know, I don't like to work with people like that. No le gusta trabajar con ese tipo de gente. But when I first started, I would work with anybody, please. I just needed somebody who had a pulse. Pero cuando empecé quería trabajar con cualquiera, por favor, que solo quiero tener a alguien en mi pulso. I'm a little choosier now. Ahora escojo un poquito mejor. So, how to achieve your ultimate dream? Así que cómo conseguir tu sueño último. This is just a roadmap to allow to guide you along that path. Esto es solamente un mapa para guiarte por ese camino. Setting goals, achieving goals. Ponerte metas y conseguirlas. Not every goal that I've set I've succeeded in making. No he llegado a todas las metas que me he puesto, But failure is no problem pero fallar no es un problema, because I had a great lesson
porque he tenido una lección fantástica. Over the last 6.5 years, I've had a lot of lessons. Durante 6 años y medio he tenido muchas lecciones. Some of them I certainly did not want to learn. They were pretty harsh. Algunas de esas realmente no me gustaron, But I look back and today I'm grateful of all of them. pero ahora cuando miro atrás agradezco todas las fallas. So, Alfonso, do you want to... the duplicate website. Okay. So how to build a high-performance team? Así que ahora, ¿cómo construir un equipo de alto rendimiento? Well, one, I always like to be the change that I want to see in my business. Primero, I like to be the change. I want to be the change that I want to see in my business. yo quiero ser el cambio que quiero ver en mi negocio. You know, I hear a lot from people, oh, people aren't doing what I want them to do, they're not doing this, they're not doing that. Muchas veces escucho la gente quejarse de que sus patrocinadores no quieren hacer tal y cual cosa. You know, be the change that you want. Entonces, sé tú el cambio. If you want to see your business doing this kind of stuff over here, then you want to be doing that kind of stuff. Si tú quieres ver tu negocio hacer este tipo de cosas, entonces tú tienes que hacer ese tipo de cosas. You know, we work with a system that is really unbelievably powerful. Nosotros trabajamos con un sistema que es increíblemente poderoso. It's created record-breaking momentum previously. It's created record-breaking momentum previously. Ha batido todos los récords anteriormente. Records. Récords. I mean, literally 4,000 distributors a day in another company. 4,000 distributors a day. Don't worry about it. 4.000 distribuidores de otra compañía. That is unbelievable. Eso es increíble. And that's the way that we work. Y esa es la manera que trabajamos. But when people first see a system, they'll see bits that they like and bits that they don't like. Así que cuando la gente ve el sistema, hay cosas que les gustan y cosas que no. And the bits that they don't like, they'll want to change. Y las cosas que no les gustan lo quieren cambiar. Without any understanding how it will affect duplication down the road. Sin entender cómo va a afectar eso a la duplicación por el camino. The secret here is not in the materials. El secreto aquí no es en los materiales. The secret is in the way we work the materials. El secreto está en cómo trabajamos nosotros las materias. We work the materials together as a unified team. Los trabajamos juntos como un equipo unido. That's what creates dynamic. Eso es lo que crea la dinámica. You know, I know there are some people who want to work by themselves, Sé que hay gente que quiere trabajar sola, but that's not what I'm looking for. pero eso no es lo que yo busco. People are free to do whatever they want with this business. We're independents. La gente está libre de hacer lo que quiera. We're Somos a independientes. volunteer army. Somos una armada voluntaria. But over the last few years, I've seen quite a lot. Pero sobre los últimos años he visto mucho. And the areas that I see in my business where it's really working and creating momentum Y las áreas donde veo que mi negocio realmente crece y hace cosas grandes is where people are working together es donde la gente trabaja juntos, as a unified team. como un equipo unido. No, I know, well, you know, when first coming to a business like this, it is natural just to want to go and work by yourself. Para mucha gente es natural cuando entra en este tipo de negocio querer trabajar solo. I'm going to build my team Yo voy a construir mi equipo, because this is my business. porque este es mi negocio. You're absolutely right. This is your team and this is your business. Tienes razón, es tu equipo y es tu negocio. But there is no I in team. Pero no hay un yo en un equipo. It's also Mariano's business. También es el negocio de Mariano. It's also Dan Higginson's business. También es el negocio de Nature Sunshine's business. There's a lot of people's businesses. Es el negocio de mucha gente. But the great thing is that this business is looked after by the company. Pero lo bueno de este negocio es que está vigilado por la empresa. So, I mean, let's just look at this for a second. Así que vamos a ver esto un momento. You know, Synergy is a business where the company, they go and spend hundreds of thousands and even millions on R&D, research and development. Synergy es una empresa donde gasta millones de dólares en... I'm sorry. Okay, they manufacture the product. Ellos mismos hacen los productos And then they deliver the product. y también entregan los productos. What do? ¿Qué hacemos nosotros? We just get it started. Nosotros tenemos todo esto hecho. That's the real power.
Eso es el poder. You know, we don't have the headaches, so Rob has those headaches, and we give them to Rob very gladly. Nosotros no tenemos esos dolores de cabeza, se lo pasamos a Rob con mucho gusto. You know, we're in a people business, we build a network, Estamos en un negocio de personas y construimos red. and we work as a team. Y trabajamos como un equipo. But the system isn't perfect. Pero el sistema no es perfecto. The system improves and gets better and better. El sistema mejora, But what is important is that the changes that are made as a team. pero lo importante es que los cambios que se hacen como un equipo. This is what creates real harmony and dynamic. Esto es lo que construye armonía y dinámica. Who was in Korea and Seoul? ¿Quién estuvo en Corea? Yep. Okay. How did that feel? ¿Cómo se siente? Great, fantastic. Yep. And what was that down to? That was momentum. We saw momentum in Korea. Ahí vimos un momentum. And it was fabulous Y to fue be able to fantástico. experience it. But what the Huang brothers do is that they just work as a team. Pero lo que hacen los hermanos Juan es trabajar juntos como un equipo. We saw recognition in Korea, team director, team director, team director, team director after team Vemos director. un montón de team director reconocimientos en Corea. We haven't got a team director yet in Spain, Todavía no tenemos un team director en España, but we will. pero lo tendremos. And we will have plenty. We will have presidentials and all sorts of really wonderful titles being hit. Y tendremos muchos, tenemos presidential executives y un montón de títulos fantásticos. And there's an unlimited amount of ways to do this business. Y hay maneras ilimitadas de hacer este negocio. That's why I look for team players. Por eso yo busco los jugadores de equipo, Because people who come in and just work by themselves, porque la gente que entra y va por su propio camino. you know, I'll give you an example. I was on tour in Germany a few months ago. Os voy a dar un ejemplo. Estuve en un tour en Francia hace un par de meses. And there was a lady, she came to me after the meeting. Había una señora que me buscó después de la reunión. And she said, William, I have a question for you. Dice, William, tengo una pregunta para ti. Everybody in my team's working by themselves. Todos en mi equipo trabajan por libre. Why? ¿Por qué? I said, well, I have a question for you. Entonces, yo dije, yo tengo una pregunta para ti. How did you bring those people into the business? ¿Cómo trajiste a esa gente a tu negocio? And she said, well, by myself. Y dijo, bueno, yo sola. Well, I said, well, that is a job that you've shown them to do. Y yo le dije, ese es el trabajo que tú les estás enseñando a hacer. You can have all the words about team and working as a team, Puedes tener todas las palabras sobre el equipo y trabajar como un equipo. but if your action does not match your words, people will not listen to you. Pero si tus acciones no son lo que dices, entonces la gente no te So va a the hacer caso. best thing that you can do when sponsoring somebody is to sponsor them as part of a team, because you then show them how to do the business correctly. Así que lo mejor que puedes hacer cuando registras a una persona nueva es registrarlo como un miembro del equipo, para que Because ellos if you- aprendan a hacer lo mismo. Because if you sponsor them by yourself, Y si los patrocinas tú solo, they work by themselves. ellos trabajan solos, Now who's to blame? entonces ¿a quién echamos la culpa? You know, that's why I like to take responsibility for everything that goes on in my business. Por eso me gusta a mí tomar la responsabilidad de todo lo que pasa en mi negocio. How would you cross a minefield? ¿Cómo pasarías un campo de minas? Picture a minefield out there, you can't fly over it, it's too big to go around. How do you cross it? Imagínate que hay un campo de minas demasiado grande para saltarlo ni rodearlo. ¿Cómo pasarías? Anybody? ¿Alguien? The most common answer I get is very carefully. Siguiendo a otro que haya pasado. La respuesta más común es paseando con mucho cuidado. Well, yeah, that's what I would do. I would follow in the footsteps of somebody who'd successfully crossed it. Entonces yo seguiría las pisadas de una persona que lo acaba de pasar con éxito. But let's say I'm doing that. Digamos que hago eso. I'm halfway across, He pasado la mitad and it's raining. It's unclear where to go. y está lloviendo y no veo las pisadas. You know, if you work alone, you'll start to doubt. Entonces si andas solo, empiezas a dudar. That's why if I really had to cross a minefield, I'd want to be with a person who had successfully crossed it. Por eso, cuando cruzo un campo de minas, quiero cruzarlo con alguien que ya lo ha cruzado. Making sure my footsteps in the right spot all the way across. Y quiero me asegure de que mis pisadas van al sitio correcto. To me, that makes sense.
A mí eso tiene sentido para mí. To have a mentor, Tener un mentor to help guide and correct so that we avoid the biggest mistakes. para que te ayude y te corrija y así evitas hacer los fallos más grandes. To me, that makes sense. Tiene sentido para mí. So at the top here, we have a hierarchy in the way that we work. We have a hierarchy in the way that we work. At the top, we have a mentor. Sí, lo siento, tenemos una jerarquía en cómo trabajamos. A mentor to help guide and correct us to avoid the biggest mistakes. Y un mentor que nos ayude a corregir y que no cometamos los errores más graves. Not a boss to tell us what to do. No un jefe que nos diga lo que tenemos que hacer. Not somebody who's just there just to yabber away. No alguien que solamente esté ahí hablando, But somebody to really help guide us. pero alguien que realmente nos ayuda y nos guía. The next in the hierarchy, we have a presenter. El siguiente es un presentador. Another way of calling that is, an upline presenter is power of the third. Otra manera de llamar el presentador del offline es la tercera persona. And I mean power. Y eso quiero decir que da poder. Because let's say you're talking to somebody directly about synergy and using persuasive arguments. Digamos que estás hablando directamente con una persona usando todos tus argumentos. They will subconsciously be thinking, wow, I have to learn all this stuff to do this? Entonces ellos piensan, ¿tengo que aprender yo todo esto para poder hacerlo? I can hear, this sounds great for you, Esto parece que parece muy bien para ti, but I don't have time. It's too doctor speak for me. pero yo no tengo tiempo, es demasiado médico para mí. If you show people a way of working that they feel they can't do it, Si enseñas a la gente una manera de no poder hacerlo, it is unlikely that they will do it. entonces lo más seguro es que no lo sepan hacer. Hey, you might be absolutely amazing and convince them to go sign up. A lo mejor puede ser increíble convencerlos para que se registren, But guess what? They're most likely to quit because they're shown a job that they can't do the job. pero lo más seguro es que se quiten porque han sido presentados a un trabajo que no pueden hacer. That's why in my experience, being a good sponsor is about being a good middleman. Por eso, ser un buen patrocinador es ser un buen miembro del equipo. Introducing people to people. Presento a gente a otra gente. For example, when I sponsored Hakan, a good friend of mine, Por ejemplo, cuando patrociné a Hakan, un buen amigo, phoned him up and said, Hakan, great product coming to Germany. le llamé y dije, Hakan, hay unos productos muy buenos que están llegando a Alemania. He said, good, what is it? Y él dijo, bien, ¿de qué se trata? Good. So instead of trying to get all his questions answered there and then, Entonces, en vez de contestarle todas las preguntas en ese momento, I introduced him to my upline. le presenté a mi upline, I introduced him to Bart and Dan Higginson and got his questions answered. le presenté a Dan Higginson y a Bart y conseguí que contestasen sus preguntas. The way we get somebody's questions answered will determine our success. La manera en que contestemos o que hagamos que alguien conteste las preguntas determina el éxito. If we get people's questions answered in a random, confused manner, Si contestamos de una manera confusa, is it likely they're going to go, yes? es probable que estén encantados. Or if we get people's questions answered in a digestible, structured way, O si podemos contestar en una manera estructurada y clara, so they can make an informed decision. para que ellos puedan tomar una decisión. That's our job. Eso es nuestro trabajo. That's what the day one is there for. Para eso está la presentación del día 1. It's not about persuading people or convincing people or selling. No tenemos que convencer o vender a la gente. You know, who here likes to be sold to? ¿A quién le gusta que alguien le venda cosas? You know, you get a knock on the door and some salesman selling you a whole load of rubbish. Gente poderoso. It's created record-breaking momentum previously. It's created record-breaking momentum previously. Ha batido todos los récords anteriormente. Records. Records. I mean, literally 4,000 distributors a day in another company. 4,000 distributors a day. Don't worry about it. 4.000 distribuidores de otra compañía. That is unbelievable. Eso es increíble. And that's the way that we work. Y esa es la manera que trabajamos. But when people first see a system, they'll see bits that they like and bits that they don't like.
Así que cuando la gente ve el sistema hay cosas que les gustan y cosas que no. And the bits that they don't like, they'll want to change. Y las cosas que no les gustan lo quieren cambiar. Without any understanding how it will affect duplication down the road. Sin entender cómo va a afectar eso a la duplicación por el camino. The secret here is not in the materials. El secreto aquí no es en los materiales. The secret is in the way we work the materials. El secreto está en cómo trabajamos nosotros las materias. We work the materials together as a unified team. Los trabajamos juntos como un equipo unido. That's what creates dynamic. Eso es lo que crea la dinámica. You know, I know there are some people who want to work by themselves, Sé que hay gente que quiere trabajar sola, but that's not what I'm looking for. pero eso no es lo que yo busco. People are free to do whatever they want with this business. We're independents. La gente está libre de hacer lo que quiera. Somos We're a independientes. volunteer army. Somos una armada voluntaria. But over the last few years, I've seen quite a lot. Pero sobre los últimos años he visto mucho. And the areas that I see in my business where it's really working and creating momentum Y las áreas donde veo que mi negocio realmente crece y hace cosas grandes is where people are working together es donde la gente trabaja juntos, as a unified team. como un equipo unido. Now I know, well, you know, when first coming to a business like this, it is natural just to want to go and work by yourself. Para mucha gente es natural cuando entra en este tipo de negocio querer trabajar solo. I'm going to build my team Yo voy a construir mi equipo, because this is my business. porque este es mi negocio. You're absolutely right. This is your team and this is your business. Tienes razón, es tu equipo y es tu negocio. But there is no I in team. Pero no hay un yo en un equipo. It's also Mariano's business. También es el negocio de Mariano. It's also Dan Higginson's business. También es el negocio de Nature Mariano. Sunshine's business. It's a lot of people's businesses. Es el negocio de mucha gente. But the great thing is that this business is looked after by the company. Pero lo bueno de este negocio es que está vigilado por la empresa. So, I mean, let's just look at this for a second. Así que vamos a ver esto un momento. You know, Synergy is a business where the company, they go and spend hundreds of thousands and even millions on R&D, research and development. Synergy es una empresa donde gasta millones de dólares en... I'm sorry. Okay? They manufacture the product. Ellos mismos hacen los productos And then they deliver the product. y también entregan los productos. What do we do? ¿Qué hacemos nosotros? We just get it started. Nosotros tenemos todo esto hecho. That's the real power. Eso es el poder. You know, we don't have the headaches, so Rob has those headaches, and we give them to Rob very gladly. Nosotros no tenemos esos dolores de cabeza, se lo pasamos a Rob con mucho gusto. You know, we're in a people business, we build a network, Estamos en un negocio de personas y construimos red. and we work as a team. Y trabajamos como un equipo. But the system isn't perfect. Pero el sistema no es perfecto. The system improves and gets better and better. El sistema mejora, But what is important is that the changes that are made as a team. pero lo importante es que los cambios que se hacen como un equipo. This is what creates real harmony and dynamic. Esto es lo que construye armonía y dinámica. Who was in Korea and Seoul? ¿Quién estuvo en Corea? Yeah? Okay. How did that feel? ¿Cómo se siente? Great, fantastic. Yeah, and what was that down to? That was momentum. We saw momentum in Korea. Ahí vimos un momento. And it was fabulous Y to fue be able to fantástico. experience it. But what the Huang brothers do is that they just work as a team. Pero lo que hacen los hermanos Juan es trabajar juntos como un equipo. We saw recognition in Korea, team director after team director team Vemos director. un montón de team director reconocimientos en Corea. We haven't got a team director yet in Spain, Todavía no tenemos un team director en España, but we will. pero lo tendremos. And we will have plenty. We will have presidentials and all sorts of really wonderful titles being hit. Y tendremos muchos, tenemos presidential executives y un montón de títulos fantásticos. And there's an unlimited amount of ways to do this business. Y hay maneras ilimitadas de hacer este negocio. That's why I look for team players. Por eso yo busco los jugadores de equipo, Because people who come in and just work by themselves, porque la gente que entra y va por su propio camino. you know, I'll give you an example. I was on tour in Germany a few months ago. Os voy a dar un ejemplo. Estuve en un tour en Francia hace un par de meses. There was a lady, she came to me after the meeting.
había una señora que me buscó después de la reunión. And she said, William, I have a question for you. Dice, William, tengo una pregunta para ti. Everybody in my team's working by themselves. Todos en mi equipo trabajan por libre. Why? ¿Por qué? I said, well, I have a question for you. Entonces, yo dije, yo tengo una pregunta para ti. How did you bring those people into the business? ¿Cómo trajiste a esa gente a tu negocio? And she said, well, by myself. Y dijo, bueno, yo sola. Well, I said, well, that is the job that you've shown them to do. Y yo le dije, ese es el trabajo que tú les estás enseñando a hacer. You can have all the words about team and working as a team. Puedes tener todas las palabras sobre el equipo y trabajar como un equipo. But if your action does not match your words, people will not listen to you. Pero si tus acciones no son lo que dices, entonces la gente no te So va a the hacer caso. best thing that you can do when sponsoring somebody is to sponsor them as part of a team, because you then show them how to do the business correctly. Así que lo mejor que puedes hacer cuando registras a una persona nueva es registrarlo como un miembro del equipo, para que Because ellos if you- aprendan a hacer lo mismo. Because if you sponsor them by themselves, by yourself, Y si los patrocinas tú solo, they work by themselves. ellos trabajan solos, Now who's to blame? entonces ¿a quién echamos la culpa? You know, that's why I like to take responsibility for everything that goes on in my business. Por eso me gusta a mí tomar la responsabilidad de todo lo que pasa en mi negocio. How would you cross a minefield? ¿Cómo pasarías un campo de minas? Picture a minefield out there, you can't fly over it, you can't, it's too big to go around. How do you cross it? Imagínate que hay un campo de minas demasiado grande para saltarlo ni rodearlo. ¿Cómo pasarías? Anybody? ¿Alguien? The most common answer I get is very carefully. Siguiendo a otro que haya pasado. La respuesta más común es paseando con mucho cuidado. He says following someone that knows something. Well, yeah, that's what I would do. I would follow in the footsteps of somebody who'd successfully crossed it. Entonces yo seguiría las pisadas de una persona que lo acaba de pasar con éxito. But let's say I'm doing that. Digamos que hago eso. I'm halfway across, He pasado la mitad and it's raining, it's unclear where to go. y está lloviendo y no veo las pisadas. You know, if you work alone, you'll start to doubt. Entonces si andas solo, empiezas a dudar. That's why if I really had to cross a minefield, I'd want to be with a person who had successfully crossed it. Por eso, cuando cruzo un campo de minas, quiero cruzarlo con alguien que ya lo ha cruzado. Making sure my footsteps in the right spot all the way across. Y que él me asegure de que mis pisadas van al sitio correcto. To me, that makes sense. A mí eso tiene sentido para mí. To have a mentor, Tener un mentor to help guide and correct, so that we avoid the biggest mistakes. para que te ayude y te corrija y así evitas hacer los fallos más grandes. To me, that makes sense. Tiene sentido para mí. So at the top here, we have a hierarchy in the way that we work. We have a hierarchy in the way that we work. At the top, we have a mentor. Sí, lo siento, tenemos una hierarquía en cómo trabajamos. A mentor to help guide and correct us to avoid the biggest mistakes. Y un mentor que nos ayude a corregir y que no cometamos los errores más graves. Not a boss to tell us what to do. No un jefe que nos diga lo que tenemos que hacer. Not somebody who's just there just to yabber away. No alguien que solamente esté ahí hablando, But somebody to really help guide us. pero alguien que realmente nos ayuda y nos guía. The next in the hierarchy, we have a presenter. El siguiente es un presentador. Another way of calling that is, an upline presenter is power of the third. Otra manera de llamar el presentador del offline es la tercera persona. And I mean power. Y eso quiere decir gran poder. Because let's say you're talking to somebody directly about synergy and using persuasive arguments. Digamos que estás hablando directamente con una persona usando todos tus argumentos. They will subconsciously be thinking, wow, I have to learn all this stuff to do this? Entonces ellos piensan, ¿tengo que aprender yo todo esto para poder hacerlo? I can hear, this sounds great for you, Esto parece que parece muy bien para ti, but I don't have time. It's too doctor speak for me. pero yo no tengo tiempo, es demasiado médico para mí. If you show people a way of working that they feel they can't do it, Si enseñas a la gente una manera de no poder hacerlo, it is unlikely that they will do it. entonces lo más seguro es que no lo sepan hacer. Hey, you might be absolutely amazing and convince them to go sign up. A lo mejor puede ser increíble convencerlos para que se registren.
But guess what? They're most likely to quit because they're shown a job that they can't do the job. Pero lo más seguro es que se quiten porque han sido presentados a un trabajo que no pueden hacer. That's why in my experience, being a good sponsor is about being a good middleman. Por eso, ser un buen patrocinador es ser un buen miembro del equipo. Introducing people to people. Presento a gente a otra gente. For example, when I sponsored Hakan, a good friend of mine, Por ejemplo, cuando patrociné a Hakan, un buen amigo, friend of mine said, Hakan, great product coming to Germany. le llamé y dije, Hakan, hay unos productos muy buenos que están llegando a Alemania. He said, good, what is it? Y él dijo, bien, ¿de qué se trata? Good. So instead of trying to get all his questions answered there and then, Entonces, en vez de contestarle todas las preguntas en ese momento, I introduced him to my upline. le presenté a mi upline, I introduced him to Bart and Dan Higginson and got his questions answered. le presenté a Dan Higginson y a Bart y conseguí que contestasen sus preguntas. The way we get somebody's questions answered will determine our success. La manera en que contestemos o que hagamos que alguien conteste las preguntas determina el éxito. If we get people's questions answered in a random, confused manner, Si contestamos de una manera confusa, is it likely they're going to go, yes? es probable que estén encantados. Or if we get people's questions answered in a digestible, structured way, O si podemos contestar en una manera estructurada y clara, so they can make an informed decision. para que ellos puedan tomar una decisión. That's our job. Eso es nuestro trabajo. That's what the day one is there for. Para eso está la presentación del día 1. It's not about persuading people or convincing people or selling. No tenemos que convencer o vender a la gente. You know, who here likes to be sold to? ¿A quién le gusta que alguien le venda cosas? You know, you get a knock on the door and some salesman selling you a whole load of rubbish. You Que don't llamen a tu puerta y te vendan un montón de porquería. double glazing salesman or someone. Cosas que no valgan para nada. You know, but I tell you what, I love to buy. A mí me encanta comprar, But I need to know about them. pero quiero saberlo. And that's what we are about. Y para eso estamos. So if somebody says no, I don't mind. Así que si alguien dice que no, a mí no me importa. My job as a presenter or a sponsor is to make sure that they make an informed decision. Mi trabajo como patrocinador es asegurarme de que hagan una decisión con razón. It's no problem if it's a yes or a no, no problem. No es un problema si es sí o no. But I want them to make a yes, and it's an informed yes. Yo quiero que si es un sí, que sea un sí con información. So, right. So to be a good sponsor is literally about introducing people to people. Así que ser un buen patrocinador es presentar a personas a otras personas, Using the power of the third, an upline presenter. utilizando el poder de la tercera persona. Now, in order to grow as rich as you could possibly dream of with Synergy Worldwide, you need to sponsor 2 people. Ahora, para ser rico, increíblemente rico en Synergy Worldwide, necesitas patrocinar a 2 personas. One on the left, one on the right, who want to work with you on the business part. Uno a la izquierda, otro a la derecha, que quiera trabajar contigo en la parte del negocio. So, one on the left, one on the right. Now, you might have to sponsor a bunch of people. Así que uno a la izquierda, otro a la derecha. A lo mejor tienes que patrocinar a un montón de personas. You might have to sponsor 5. You might have to sponsor 10 to find these 2. A lo mejor tienes que patrocinar a 5 o a 10 para encontrar a estas 2 personas. But you keep sponsoring until you find these 2. Pero sigues patrocinando hasta que encuentres a esas 2. I've personally sponsored 35 people into this business. Yo personalmente he patrocinado 35 personas en este negocio. From those 35, literally tens of thousands of people have come. Y de esas 35 personas han llegado decenas de miles de personas. But I didn't do it by myself. Pero no lo hice solo. I did it as part of a team. Lo hice como parte de un equipo. So, now you've sponsored your 2 people. Así que ahora tienes a tus 2 personas. You want to help those 2 find their 2. Quieres ayudarles a encontrar sus 2. So, helping them sponsor a bunch of people to find their 2. O sea, ayudarles a patrocinar a un montón de gente para encontrar a sus 2. Then, having done that, is to then help them find their 2. Entonces ayudarles a esos 2 a encontrar otros 2. Doing it as a team. Haciéndolo como un equipo. So, now,
this is your high performance team. Entonces, este es tu equipo de alto rendimiento. If you look in your back office, it's going to be very, very different. Si miras en tu oficina del banco, va a ser muy diferente. In your back office, you know, you will see there'll be a whole load of, when you go to Pulse, when you go to pulse.synergyworldwide.com, your back office, He dicho banco, pero no el banco. Back office es lo que dicen ellos, la oficina. you might see 100 people, you might see 150 people. Puedes ver 100 personas, 150. You know, you'll have product users, people who work by themselves. Sabes que tienes a gente que solo usa los productos, gente que trabaja sola. But what you have here is your high performance team. Pero lo que tienes aquí es tu equipo de alto rendimiento. And this is then identified with this graph. Y eso es lo que quiero identificar con este gráfico. You know, so I love what we do. Me encanta lo que hacemos. Because the simplicity of it is literally anybody can do. Porque es tan simple que cualquiera lo puede hacer. But not everybody necessarily wants to. Pero no necesariamente todos quieran hacerlo. Because there's an eggshell of a difference between success and failure. Porque hay una diferencia muy pequeña entre éxito y fallo. It's having that mentality of going that extra yard, going that extra mile. Es tener la mentalidad de andar esa milla extra. That is the attitude of a champion. Esa es la actitud de los campeones. When we're really up against it, when things are looking tough, Cuando las cosas se ven realmente mal, a true champion steps up. un campeón da otro paso. Because, you know, what we do, anybody can do. Porque lo que hacemos lo puede hacer cualquiera. But what creates an extraordinary result Pero ¿qué crea un resultado extraordinario? is doing it again and again and again and again and again. Es hacerlo una y otra y otra y otra vez. And when we're feeling really tired and exhausted, do it again and again and again and again and again. Y cuando me siento muy cansado y exhausto, lo hago otra y otra y otra vez. And when you're absolutely done and there's one thing you don't want to do, you do it again. Y cuando estás reventado y hay algo que no quieres hacer, lo That's- vuelves a hacer. That's what a true champion does. Así se hace un campeón. You know, Tiger, Mira a Tiger, hitting golf balls again and again and again and again. pegándole la bola una y otra y otra y otra vez. And he's been hitting golf balls ever since he was 18 months old. Él ha estado dándole la bola desde los 18 meses. So he's quite good at it. Así que lo sabe hacer bastante bien. But he can still have lots of failures. Pero puedes todavía tener un montón de fallos. And that's how we learn. Y así es como aprende. So, how are we doing for time? Alrighty. Well, I'm more or less done. Casi está. I mean, there are other things that I'd like to share with you, but we can do that another time. Hay más cosas que quiero compartir con vosotros, pero lo podemos hacer en otro momento. You know, but I'd just like to just hone in on a couple of important points about what we have. Pero solo quiero recordaros unos pocos puntos importantes. You know, we have the most amazing opportunity to go out and take to people. Tenemos la oportunidad más increíble de sacar a la gente. But we're on planet Earth. ¿Sorry? We're on planet Earth. We're on Earth. Pero estamos en el planeta Tierra. So, skepticism and cynicism is a large part of our planet. Así que el escepticismo y cinismo es una gran parte de nuestro planeta. That skepticism and cynicism is driven by, guess what people read in the press and the news. Esas cosas se manejan por lo que lee la gente en la prensa, en las noticias. Because it's 90% negative. Porque el 90% es negativo. And suddenly we're taking something that is truly uplifting and rewarding, De repente cogemos algo que es bueno y nos da recompensa. What is the reaction that we expect from people? ¿Qué reacción esperamos de la gente? I expect and anticipate and want people to be skeptical. Yo espero que la gente sea escéptica. I love skepticism. Me encanta el escepticismo. This is why it's also important to work as a team. Y por eso también es importante trabajar como un equipo. Because if you have somebody who's looking at the business for the first time, Porque si tienes a alguien que mira el negocio por primera vez, they can have some pretty serious objections. pueden tener unas objeciones realmente serias. In fact, they can make everybody around them feel pretty bad if they want to. Realmente pueden hacer que todo el mundo a su alrededor se sienta mal. So the best way to handle these objections is with an experienced presenter. Así que la mejor manera de manejar esto es hacer la presentación. Something that somebody who's new cannot do.
algo que alguien nuevo no puede hacer. So how do you handle objections? Así que, ¿cómo manejas las objeciones? Well, in my experience, some people want to draw me into an argument. En mi experiencia, mucha gente quiere meterme en una discusión. I love life far too much to want to go around arguing and being in conflict. A mí me encanta la vida demasiado para querer entrar en una discusión o en conflicto. I like to agree with people. A mí me gusta estar de acuerdo con la gente. And when people come up with objections, what I use is a system called feel, felt, found. Cuando la gente me viene con objeciones, uso un sistema que se llama, me lo tienes que repetir. Feel, we'll write it down. Feel, felt, found. Es sentir, Felt, sintió, found. encontró. You know? Worst objection you've come across. Hit me with it. ¿Qué es la peor pega que os han puesto? The worst objection. Time. Time, you know, I know exactly how you feel. I know exactly how you feel on time. I'm agreeing with you, you see. I know exactly how you feel. Cuando alguien dice no tengo tiempo, dice, I felt the same way. yo sentí lo mismo. But what I have found Pero lo que he encontrado is that I could build this business part-time. es que puedo hacer esto a tiempo parcial. En 8 o 10 horas por semana. I mean, there are 164 hours in the week. Tenemos 164 horas en I la semana. found that I could actually find just a few hours a week to do the business. So it's no problem. He encontrado que puedo encontrar solo unas pocas horas para hacer este negocio. Come on, try and knock me down. Otra I can take it. objeción que le cueste. No tengo dinero. Hmm? Honey. Money. Dinero. Sí, Oh, I don't have much money. No tengo dinero. Wow. I really know exactly how you feel. When I started this business, I was so broke, I was envious of broke people because I had a whole load of money to the banks. Yo sé lo que sientes. Sí. Porque cuando yo empecé este negocio era tan pobre que tenía envidia de los pobres. But what I have found is, 95% of people have a certain amount of money every single month. Lo que he encontrado es que todo el mundo tiene cierta cantidad de dinero todos los meses. And in that month, they have choices to make Y durante ese mes tienen que hacer elecciones as to what they're going to buy that month. para qué van a comprar ese mes. When I was a student, I bought cigarettes and alcohol. Cuando era estudiante yo compraba cigarros y alcohol. How expensive is smoking? ¿Cuánto cuesta fumar? Yet as a student, I could afford to. Como un estudiante no tenía dinero. What I have found Lo que he encontrado is that people will have money for what they want. es que la gente tiene dinero para lo que quiere. And the V3 is what? €3.50 a day? ¿Y el V3 cuánto cuesta al día? If people choose to purchase the V3 a month, 95% of people can do. Si la gente elige comprar un V3 al mes, el 95% de la gente lo puede hacer. Next objection. Otra objeción. You see how this works? If I'm speaking to somebody who's new, I'm introduced to somebody. ¿Ves cómo lo hago cuando me presentan a alguien nuevo? All I do is listen to them. Solamente les escucho. I'm not here to persuade them or to try and change them. No estoy ahí para convencerlos ni intentar cambiarlos. Changing is unbelievably difficult and tough and painful. Cambiar a alguien es increíblemente difícil y doloroso. I don't want to change anybody. Yo no quiero cambiar a nadie. But if people themselves want to change, fabulous. Pero si la gente quiere cambiar, fabuloso. That's for them to decide and for them to take the action to change. Esa es su decisión y ellos tienen que tomar la acción para cambiar. Objections. Any more? Come on, another one. Otras objeciones. The people not trusting this system, pyramidal system. A pyramid system. I know exactly how you feel. Las pirámides. I know exactly. I felt the same way. Yo sé cómo te sientes. Yo me sentí exactamente igual. This is some kind of pyramid deal. But you know what I found? Pero ¿sabes lo que encontré? I found that network marketing is one of the most regulated industries on the planet. Encontré que el marketing multinivel es una de las industrias más reguladas de And la it's Tierra. a huge industry with 75 million people around the world being a part of it. Es una industria inmensa con 75 millones de personas
trabajándolo. In fact, the Wall Street Journal, which is one of the most renowned conservative publications on the planet, En el Wall Street Journal, que es una de las publicaciones más serias y reconocidas del mundo, called network marketing the ultimate social business model. llamó al marketing multinivel la mejor manera de hacer negocio. Who am I to argue with the Wall Street Journal? ¿Y quién quiere discutir con el Wall Street Journal? How to handle objections. Así se tratan las objeciones. Okay, Alfonso. Otra cuestión. Yes, another one. Yes. Yo no me veo capaz de hacer eso. I can't do this. I can see I don't think I'm capable of doing